二排有伤亡吗？没伤亡。赵和呢？带着呢。隐蔽，隐蔽，隐蔽！楼上有神枪手，马达令进行掩护。是，走。哎。 连长，什么情况？敌人在钟楼上，看不清有多少人。不动，至少2挺机枪。掷弹筒，掩护。 天台2个，10点9方向。还有一个，11点方向。走。过来。 炸弹吗？可以。20多个人，1挺机枪，4门大炮，菱形部署，1挺机枪调5辆，敌共34名敌军，说说，想咋打？先干掉那挺机枪，然后干掉右侧第1门大炮，顺着战壕往外撒，一门一门拿掉，把炮炸掉，动作要快，炸掉后我们立刻撤离，撤离集结点是我们西侧那道小门。上面写的什么？什么？我说门上面。 2年级。镇子里面没看到局面。赵贺，赵贺，咱们。你和赵贺沿着院墙走，负责检查撤离路线，确
确保全连安全撤离。是。10分钟后发起进攻，抓紧时间，这样装备。 朝鲜很多学校在被日本人占领时，应该都是通了电的。这不是通了电，这是临时架设的野战电话线，188联系600。村长，哎，然后啊，好，1、2、3，走！ 赵和，怎么样？没有发现电台，这附近应该有一个美军的联络点，配备的大功率电台，直接用电话联络炮群。又在整啥幺蛾子呢？是打是撤，马上决定。赵和，你带路。是。
罪。大丁哥，啊，队儿，走走。全是洋马，安全！搜索四周。好东西，指导员，好玩意儿。巴祖卡火箭筒，你会用？这东西用火箭弹，应该有专用的弹药箱。我让人找去了。老夫啊，三排伤亡情况？三排没死。哦对，伤了一个，牛鼻子脚后跟让跳弹给崩着了。陈平处理了一下，应该不影响行军。嗯。带上吧，兴许用得上。啊。有电台有电话，这团部还是不？是个营级指挥所。卖什么关子呀？不是一个团，是两个团。于干事，平时多注意点赵和。为什么要注意他？他是解放战士，平时不太爱说话，在连里也不太合群儿，跟谁呢，都保持着距离。很多人不喜欢他，他有顾虑可以理解，但那都是过去发生的事儿。我很担心，这些顾虑会影响他的进步。另外一方面，在他的骨子里有莫名的傲气。你是说他看不起我们？倒也没有你说的那么严重。我看过他的档案，少年兵出身，出过国，在那边立过功，和老美一起打过仗，思想改造呢不充分。按道理来说，像这样的人，不能拉上来直接用，这叫赶鸭子上架呀。他在改变，我能感觉到。你是政治部下来的人，办法多，平时多盯着他一点，能帮的就帮帮，修理好了是个好苗子。指导员，思想政治工作有规范，您比我熟。哎呀，我不糊涂，不同的人得用不同的办法。哎呀，走了。还骑兵第8团，这不是扯吗？装备没少。从头打到晚，连一匹马也没看着啊！队长，我在番号而已。你呀，前身是美国独立战争时期第2骑兵团，那时候才真是骑兵，现在早就摩托化了。
摩托打过墨西哥战争，打过世界大战，也算是王牌部队了。王牌？我咋觉得还不是你们国民党还有小日本鬼子劲大呢？其实我也不知道他们到底是怎么了。根据我的了解，这不是他们的水平。都是好东西，开这枪。从通讯联络都不报协同，就好像完全不会打仗似的。哎，你把，来，把枪给我。财神，你真是不错呀。是，我也觉得挺好。连长，啊，通讯员说了啊，他们王牌就这样式儿的，那咱这仗也太好打了。别骄傲啊！行了，把该收拾的收拾起来，休息20分钟，然后撤离。回去吃饭。现在全线都已经开打，下顿饭不知道什么时候，尽量多吃点。爷爷，我不饿呀。天太冷，暖暖身子。我想把敌人招来，就把嘴闭上了。没事，再喝一口。松手！来一口。我们这个队伍啊，挺佩服有本事的人，哪怕曾经你是敌人。其实我有时候挺佩服他们的，背井离乡来到这儿，和世界上武器装备最强大的敌人作战，从上到下，没有一个人沮丧，也没有人质疑，好像每个人都认为胜利必然属于他们。我有时候真是不知道他们哪儿来的自信。胜利不是必然属于他们，胜利必然属于我们。今天从开始打到现在，大家表现的都不错，超额完成了任务，伤亡也不大，个顶个都是好样的。把精气神给我保持住，回去后有热水热饭。还有连离向上级申请休整1天，完毕。好，想乐就乐出来。行了，现在撤离。明儿，燕子，咋了？说，快说呀！说，咋了？开开！散开！散开！走！退路封住了，走不了了，走不了了！全连都有，全连都有，准备战斗！准备战斗！ Get that dumbass with camera away. It's in that way. No need to rush. Let him film. You're still not smiling. Hi. We are in the back. Absolutely safe. Yeah. Keep looking straight ahead. I'm gonna go take a wide shot.
Whoa! Don't shoot! Don't.没有局限，知道的应该不多。让你问就问，一看就不像当国人，他能知道啥呀？问他部队番号，不是都说了吗？第一是骑兵。闭嘴，找我，你问。Name, rank, position. According to the regulations, from the moment of being captured. 说飞，小心，别开枪，等等。My ID. My ID. This is my ID. 找啊，他是干啥的？美联社。I'm not a soldier. I'm a non-combatant. 记者。记者。 I'm a reporter. 还会照洋相呢。他是詹姆斯·韦德，美联社的记者。美联社啥意思啊？相当于咱们的新华社。不懂就别瞎咧咧。兵力番号都说了没有啊7、8团的一部分，还有一个希金斯特遣队。特遣队是个啥编制？营还是连？美军的临时编制，规模不定。不过那个詹姆斯说了，这个希金斯是个中校，从军衔判断应该是营级。哎，行动目的呢？原先的命令是向鸭绿江南岸侦察、搜索前进，现在改变了，变成什么了？他们的撤退。 安全，跟上。Hey, wait a minute. I'm a non-combatant by international convention. You can't treat me like I'm a soldier. 跟紧点儿。一边。 This is a joint military action of the United Nations. A real international coalition. You've already lost. I'm in your country. Your leaders have fled. I've been to the headquarters of the United Nations in Tokyo. They don't understand why you're still fighting. The war should be over. You speak English, you're educated. I know you understand what I'm saying. The North Korean army is defeated. You're facing a disaster. 安全。 We are not defeated. Listen, I can understand. 走吧。 Please, please listen to me. 干什么玩意儿？哎，别！我发现你是不没事怕我，没事啊，没事是不是不怕？啊，没事，别激动。什么玩意儿吧？我给罐头个面子，听着没有？ What do you want to say? I understand. You just suffered a tremendous loss, and You mean others people? The just one battle, a total success. I'm the prize. So do you? you're a POW. You mean you're working for the South Korean government? I'm Chinese. You're Chinese. All of them are Chinese. Why are the Chinese in the war? We don't need more people in this war. You're not our enemy. We fight for Korea together. We are not enemies. We are not enemies. This is not our war. 闭嘴！ This is not our. 美军在撤离的时候，会很小心地搜索两翼。我们在这里躲不了太久，应该尽快撤出镇子，趁着警戒线还没有放过来。谁告诉你，我们是躲在这儿的？那个记者说敌人在撤退，也就是说，
只要我们能够远离他们撤退的路线，遭遇的概率就会很小。来，我告诉你，来，你看看这个院子，虽然封闭，但是你只要出了这个门，它就有条公路。镇子南边一出去，前面就是一座桥。这说明了什么？这说明了，咱们现在眼前这条路就是敌人撤退的必经之路，明白吗？你说的对。那你觉得这件事是我去跟连长说，还是你去？都不用了。为什么？党支部会议，各班党员过来开会。哎，是。那什么，你也过来。哎，他不是党员。列席。We're not enemies. We're not at war with one another. Are you all members of the Communist Party? I want to take a picture of your leader, interview him for a story. 说两句。敌情，大家心里都清楚了，不多说了。现在两条路，一，咱们朝着西南方向运动，找个地方猫起来，等到天黑。敌人呢，撤离路线是沿着公路进行的，只要天一黑，咱就安全了。再撤离镇子，和主力部队会合。二，不废话，干他！报告，干他是什么意思啊？听不明白是吧？干他，俺们东北方言，就是打一下子，跟他们干仗。跟谁干？在哪儿干？在这儿干，跟敌人干。敌人正在撤退，说明情况对他们不利，很可能总攻的时间快到了。这条路是敌人的必经之路，咱们现在的位置守着镇子的南口，过去了就是大桥。要是能把敌人堵在这个位置，坚守到总攻开始，咱们的部队运动上来，就能把这股子敌人包了饺子。兄弟，醒一醒啊！这儿是美军的一个营，甚至有可能是一个团。街面上光带履带的就有10来辆，带轱辘的没数，估计更多。咱们还剩多少人？怎么赌？拿什么赌？拿命赌。再有2个钟点，天就黑了。我估摸着，总攻的时间也快到了。连长，上面还有团长和师长，总攻这个事情轮不到咱们操心。而且万一他们没有总攻计划呢？那老美为什么撤退呀？撤退对于美军来讲，它是一件非常非常正常的军事行动，这不能说明任何问题。再者说，美军他现在是撤退，不是溃退，建制没散，行动自如的。现在就我们这点兵力和火力，真对上，那真的就是以卵击石了。所有人都得死，一个都活不了。要不我们在路中央挖一个大坑，铁王八陷进去就动不了了，正好堵在那儿嘛。美军的坦克倾斜角度是40度，你自己好好琢磨琢磨，你得挖一个多大的坑才能陷进去？确实不靠谱，除非坑底下埋炸药。快闭上嘴巴啊！人大老美少呀，你整个大坑，连工兵、步兵都不搜索，直接让那王八壳子往里扎，快歇了吧你啊！可以在坑前摆点路障，那铁壳子里看外面不方便，没准就直接冲进来了。一般的路障不管用，街角上有辆卡车废在那儿，把它推到坑前面去，浇上汽油，点着了，一准管用。行不行？车应该能动，发动机的问题，我再挂个空档试试。2、3、1、2、3、1、2、
are they doing? I don't know what they are doing either. It's hard to understand their behavior. Back in October, MacArthur said that y'all would come here. And in December, he was still worrying about that. Last weekend, he said you wouldn't come. China entering the war wouldn't change anything. At least not at this point, anyway. We are here, you see. To support the North Korean government? You think I should know this? I'm only a soldier. 溜达啥呢？我俘虏带下去，战斗准备。 I'm very curious, actually. You speak English. You ought to be more familiar with the outside world. Do you think that you all ought to be here? 过来了，一辆半星，4辆希尔曼 ，F3装甲车进来了，看见的有3辆，后面还有多少不知道。 过来了，进来了。特务卡车换了老七，应该还没转过来。东西两侧都有步兵搜索，一边一个排吧。站好，保距离。100米打。这个距离。 子弹筒应该够得着，这个东西也就挠个痒痒。都过来，过来！100、200负责阻击，300抽出一个班负责侧翼。是。剩下2个班做预备队。步兵可能会先一步搜索2翼。铁范，带着你的人负责2翼步兵。 2排负责封锁道路，只要坦克一进坑，立马起爆。爆炸就是战斗命令，听明白没有？是。50米大是底线，记住，只要坦克越过这个距离，不管他们开没开火，咱们都开火啊！连长，把掷弹筒全给我们1排，主要收拾这2翼的步兵。可以。他们掷弹筒，机枪过来。 80米打，75，70，换。12 o'clock, 19 miles, 105 highbound. 我打！没上打，没上打。Surge now！ 准备作战。开火！ Incoming! Machine gun! 10 o'clock! Enemy fire! His! Medic! Lieutenant! Lieutenant, stop it! 掷弹筒！瞄准目标，放！ 给我炸了他！快！
上！怎么回事？谁断了连长？什么？啊！谁断了？去看看！是，去看看营部！二排长，走，折下来，折下来！天儿，撤离！快上！快撤！撤！快点！战死！战死！哎，你抱着他干嘛？我要炸死他们！你听我说，炮弹没有解锁，它炸不了。你不会解，这是废话！你怎么就听不明白呢？炸不了！走一排，排长。此生辽阔征程，红旗招展迎风，青春似火，热血歌声，纵横沙场的旋律，那是凯旋的重逢，为信念而战，披挂勇敢，为拯救大道踏平险滩。Whoa, this is not a good idea. Grab me the bazooka. I can't do that. Yes! No, I won't do that. Chance! No, I said! Wait. Think about what you're doing. This is not a good idea. You don't know what kind of weapons they have. Come back here! This is too dangerous!
看见喘气的就开枪。咱们的规矩是，只有俘虏才能活着。东哲到现在还没跟上来，先用老美的衣服挡挡寒。钢盔一共就18顶，手快的有，手慢的没有。听明白没有？明白。说啥呀？等我给你们上菜呢。赶紧的吧！哎呀，来，给我来一个。哎呦，这个小爽快。个头大，换我这个。哎，这给你。小老美，合着你这仙人跳啊！喝多了啊？咋样？哎呦，然后，看看，喝。这好啊。不愿意伸手，那你穿我这件呗。我不穿。我劝你们最好也别穿。怎么个意思啊？美军规矩，逮着穿他们衣服的人就地枪决。在他们看来，这是间谍行为，不受日内瓦公约保护。再打3分钟，听我的命令就听我。赵和尼斗杨恩过去跟他们谈判。开什么玩笑？保持火力！我现在命令你去和他们谈判。你要一开始想谈，你就不应该打。你这个打成这样，我怎么谈？我拿什么去谈？刚才要打，是要让敌人知道我们来了。之所以晚上打，是要敌人摸不清我们的兵力部署。给我兵力3比1，只有我们知道，这就是战机。派你去谈判，就是让你拖到天亮。两国交战不斩来时，你不回来，我不攻击，哪有打的道理？才有谈的理由。马上执行我的命令！所有人都不准射击！ Don't move! Get down! Who should I listen to? No weapon! No weapon! It's cold! I guess it's gonna catch a cold! Fine. I want to meet your boss. Hands behind your head! Now turn around! I need to meet your boss. Turn around! Now go! You wanted to meet me, so you're American now. So tell me what you want. Talk, boy. My name is Zhao He, a company interpreter. I'm Chinese. I'm Yue, a Chinese. You know why we're over here in North Korea? All the veterans retired. All the men are retired. As soon as the war ended, they disappeared. The camp's empty. There were more mice than men in the camp of Fort Hood. And it sent us to North Korea. Just right here. Sent us over here to North Korea. What's over here in North Korea? No cinema, no TV, no weed, no goddamn cocaine. We are a company, but not only a company. What did you just say? They are our people. You are surrounded. Can you understand? How many? A lot. You know what? We just won the battle. We beat the first cavalry division. That horse? Yes. Now you are surrounded by our army. The North, the South, tens of thousands Chinese soldiers. 排长，大部队马上就到。 What do you want? Negotiate. MacArthur said we're gonna be home before Thanksgiving. Because negotiating. You understand the words coming out of my mouth? Victory. 陈包荣 it's Thursday. Thanksgiving. Victory? Come home? Why the fuck we are lost ones who always know the goddamn truth? Fuck! Sorry. I didn't mean to offend your company. I have noticed that your company are all... This is
The Black Army, independent Black Army, the white people, won't allow us to be in the same unit with them. Just like we can only go to the black school. This is not South Korea. It's North Korea. This is not US, not China, right? Exactly right. I agree. This ain't a fight. It's goddamn crease. Them fight themselves. Sort this shit out. Great. We join with each other. We don't need to point a gun. Maybe next Monday, we receive the orders to come home. One thing you need to understand though. They give orders. We gotta obey. If we disobey, we get shot. Whose order? One people only. White people. Good old white, English, Protestant, descendants. You can join us. We don't have orders like that. We won't force you to fire on our side. You won't get any order like this. Oh no. Au contraire, mon frère. You don't understand this. That is considered an act of treason. And this company, my company, this black company, are all Americans. There's one thing I can say for certain. Sure, we're coming home as patriots to our company, so we can join you. Well, compromise. Compromise? You are surrounded by us, so compromise. You don't have to join us. You only need to hand out your weapons. You can enjoy the sunshine in the big windows and talk everything through, exchange captives, and then everybody goes home. Now, I ain't ever been to China, but I have seen how the South Koreans treated their captives. So tell me something. You said you were Chinese, not Korean, right? Yes, I'm Chinese. We obey the Geneva Conventions. Hey friend, we treat captives fairly. Honestly, I have an American friend, a captor. His name is James, a journalist. James Ward. Always taking pictures. Got blue eyes. Yeah, he has ringworms on his right ear. He's from Atlanta. He was over here about 1 week ago, taking pictures of me and my company. Said he was for put this on New York Times. Yeah, he will. By the way, James like our food especially potatoes.什么情况？你让我去谈判，谈完了。什么叫谈完了？他们同意了我们的谈判条件。啥条件？放下武器，投降。You guys are not surrender to enemies. You are surrendering to us. We are Chinese people called Volunteer Army. We came here voluntarily. Hope you would enjoy time here, and hope you would come back home soon. Do you guys understand? 哎，我还第一次见黑人。什么毛病啊？人爹妈生人就那样，还招你膈应了？我那是膈应啊，我是觉得可惜了了。他们现在在等你的命令。 33个人，俘虏了99个，这报告咋写？该咋写咋写呗，这是报公，又不是洗检查。按道理说呀，天放部署的没错，就这么一个条件，他只能那么打。可是他这个功呢，跟赵和一比，我怎么看就觉得别扭。报2个2等功，上面不批，天放还倒好办，关键就是这个赵和。 前面打坦克拿了1枚奖章，这次怎么报？奖不能再给了，给点别的呗。一仗下来都升班长了，怎么着还提排长啊？把谁拿下来啊？天放、财神还是保福啊？班长入党吧。
唐大成，你跟我扯什么？啊？就赵和这个思想，这个觉悟，还够格吗？嘿，这个思想觉悟呢，就交给你了。你呀，你就能欺负我？说说天放的事儿吧，怎么定性？枪毙！你说的真的？这小子咱俩心里都有数，那是个不整点幺蛾子就不舒服的主。这布置面上没毛病，战果也挺好的。他心里到底怎么想，是你不明白还是我不明白？这个事儿严格来说不出格，可他这个心思要不得。我不猜他陈天放的心思，这是两回事儿。功是功，过是过，咱们不讲功过相抵那一套，咱们定性的是他这次的行为，关键是赵和怎么看。他会怎么看？我代表中国人民志愿军接受你们的投降。I don't know what he said, and I can't even find his rep. I don't know who he is. 他说什么？他在问你的军衔。军官应该向军官投降。那你告诉他，咱们这没这玩意儿。This is the Chinese People's Volunteer in Army's Second Lieutenant Chen Tianfang, on behalf of our side. Richard Kevin, Lieutenant, leader of Kakamni House. I, together with my brothers, we fought hard in this war. I give you permission to take away my weapon. I give up my weapon. I give you the permission to take my weapon. 联合国军第8集团军陆军中尉凯尔文向少尉阁下代表的中国人民志愿军投降。Company Hell! Salute! 这次的战斗报告你来写。这不合规矩啊！合规矩不合规矩，不用你考虑。这营地之外的部署啊，参加战斗的都清楚，但整个劝降过程，只有你心里有数。换了其他人去谈判，结果可能就完全不一样了。所以赵和啊，我们这支队伍啊，讲究光明磊落，更讲究个实事求是。报告由你来写呀，就是我们队伍的规矩。这么说有一定道理，但也算不上公道。当时发现敌情有误，敌人不是一个班，而是一个连。我的第一反应是撤离，火力、兵力都不如人，硬打是送死。最后决定要打，是一排长的主张，所以让我来指挥，这个战果一样没有。你真这么想啊？你们光明磊落，我也一样。有一说一，不含糊。好，好。那你对天放派你去谈判这件事儿怎么看？我怎么看重要吧？作为军人，我能违抗命令吗？何况这个命令是正确的。我们的纪律是绝对不允许歧视解放战士的，但是你的情况特殊，这是问题，也是现实。但是我希望你个人不要背负着思想包袱，好吧？以前怎么做，现在还怎么做，以后也怎么做。我向你保证，我们一定会严肃处理。指导员，我是很不高兴，但我不会抱怨。异地而处，将心比心。其实我挺理解一排长的，在缅甸的时候，我也处决过俘虏。那不一样，最起码你的态度很好。这说明你是一个非常成熟的军人，思考问题有一定高度。对于这件事的处理啊，有意见可以说出来。我没意见。一排长要提副连长了，我不挡人家升官。
这叫啥话？嘴上说这不记很容易，心里真的不记恨就难了。我对赵和要求不高，他和一排之间的事情是个死结，心里没有包袱，能在战场上有如此表现已经不容易。再说了，他过来的时间毕竟不长，平时的政治学习又不大用心，能觉悟到这种程度，知足吧。还升官发财，他把咱们队伍当成啥地方了？赵和那边可以不追究，但是我们连里不能没有态度。那就先说说你的态度。党内严重警告吧。太轻了。这事儿要是报上去，别说是党内警告，就是毙了他，不冤吧？不冤。但是现在是在国外作战，异国他乡，没有后方，没有基层政权，没有地方党组织，这老兵死一个就少一个。所以说不能不处理，但是处理严重了，军心士气是会受到影响的。开除党籍，要慎重。慎重，留着陈天放这命，已经是慎重再慎重了。一排那么多人死在赵和手里，你别说是天放啊，就是我，也想毙了这个赵和。不考虑，没商量，开除党籍。你就低个头，说句软乎话，能怎么的？再说了，只要他不死咬着你不放，连长和指导员还真舍得下手处分你啊？听没听见？要我说啊，你就是个石头脑袋，油盐不进。现在啥事最要紧呢？背个处分啥的，那都无所谓。可现在这时候不对呀，煮熟的鸭子啊，可别飞了，明白不？不是我排长，我平时挺讨厌那赵和的，手上沾着大罐子他们的血，对吧？不过这话又说回来了，我看他平常办事儿啊，也不是那么不通情达理的人。你俩要是把话说开了呢，他不会揪着你不放。他敢揪着不放吗？咱排长，那是谁呀？那是战斗英雄，那是连长和指导员的心头肉，他能没这点眼界吗？也就是说，是陈天放先下的命令。是，我们先停的机枪，对面才跟着停火，赵和才得以进入敌营展开谈判。行，大力，你先回去吧。是。还好，不管天放怎么想，行为上还是有底线的。他要是连这点都守不住，那就算是真毙了他，那也不心疼。鉴于一排长陈天放同志在作战中无视党的纪律，无视人民军队的纪律，将个人恩怨置于集体利益之上，肆意妄为，视军事指挥如儿戏，以对待敌人的心态和方式对待自己的同志战友，其错误极为严重，其行为极为恶劣。为严肃党纪军纪，经党支部会议决定，给予陈天放同志撤销一排排长职务，留党察看2年处分。党支部决议宣读完毕。陈天放同志，请你表态。报告指导员，我愿意接受处分，没有任何意见。Hey James. Hey, don't let the lad in. I didn't. It's already dark. You are preparing an article? A feature? No, a book. I'm actually writing a book. A book? That's right. The Chinese in North Korea. What do you think about the title? You want to hear the truth? Of course. Not very good. Like a travel book. Chinese soldiers in North Korea. That's even worse. A day in the life of a Chinese company. 连长，咋样？连长，挺好。
去那边烤火去。哎，好，去吧。好，哎，好。连长，连长，连长，撤了我的职务，这没啥好说的。我知道这次的事儿让你为难了，我不怨你和指导员，这事情说不清楚，我也不愿意让他替我说话。再说组织上处分的也没错，我确实没把他当自己的同志，这是真的。赵和也不会真拿我们当他自己的兄弟。这事儿大家心里都明白，只要仗能打赢了，兄弟们没伤亡，我心里就挺敞亮的。别人怎么看我，我不在乎，我也不愿意欠别人，尤其是他。背个处分也挺好的，我心里反倒踏实了。明白就好。你排长职务虽然免了。可事儿，你该管还得管，不能撂挑子。你是老战士、老党员，这种事儿就不用我再叮嘱你了。我懂。枪一响，我就是排长。打完仗我就是兵蛋子。副连长的事儿你先别讲了，啊！你这回篓子捅的有点大，政治处那边记了档，再往上报恐怕就难了。明白。财神保副提谁啊？财神。财神行，财神心宽，能服众。不像我这人我就太爱钻牛角尖了。你小子。我不争。 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna let
the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.下他的枪！你个班没了。工头，大坤子。赵元，这几块料怎么整？废话，送战俘收容所，这个挂了花的，送野战医院，先给他治伤。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. 我现在就去找指导员，把这事儿仔细说清楚。赵和，你是不是觉得这是一个特别好的机会？你帮我去连长、去指导员那儿说了2句好话，然后保住我这个1排长，免了处分，那我就得承你的情。你是不是觉得昨天夜里的事儿我欠了你的？然后你现在主动过来跟我说和，那我就得接坡下驴。从此以后，你不欠我的，我也不欠你的，咱俩两清了。我是你做梦。那好，我今天把所有的话都跟你说清楚。你知不知道什么叫做一码事儿归一码事儿？什么叫做一人做事一人当？我做的事儿我当。你做的事得你当。你确实说对了，我没存心害你。昨天晚上你要是死了，大伙跟着你一块儿死，我不会拿作战行动开玩笑。昨天晚上我是1线指挥员，我绝对不会拿战友兄弟的命和你开玩笑。我们队伍跟你们不一样，真那么干我得吃枪子儿。这没啥好说的，军法就是军法，纪律就是纪律，我一点都不在乎你怎么想我。
我也不会去和任何人解释。至于你去找连长、找指导员说什么也好，不说什么也罢，那都是你的事儿，跟我一点关系都没有。反过来，组织上怎么处分我、开除党籍、枪毙，那都是我的事儿，好像跟你一点关系也没有。但是有一件事你得记清楚了，我兄弟的命，他们的名字，他们牺牲时候的模样，我会记得真真的，一桩都忘不了。不管我是死是活，我永远都记着。